Yes. Can you hear my voice? Is it clear? Yes, students, can you hear me? Yes, I hope your exams were good. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ we are going to start the physics class. So already ಕೆಲವರು ಒಂದು 2 months back physics class attend ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. Now mainly we require some mathematics to study physics in class 11 and 12. Okay, so already ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ, trigonometry, right? You have studied the concept of trigonometry, right? Trigonometry you have studied in your class 10. Is it right? Okay, just a second. Me now. Yes, is it audible now? Is it clear now? Okay, there will be some problems during live classes. Record class ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್? Simple answer, we can apply for a triangle, right? Yes, we can apply for a triangle, but which triangle? It is right angled triangle, right students? Yes. Now just we will revise the different functions used in trigonometry. Please comment the different functions which you are using in trigonometry. Okay, just comment in the comment section, and remember the definition of the functions. Okay, different functions: sin theta, cos theta, tan. Basic ಆಗಿ ಅದು 3 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು? cosecant, secant ಮತ್ತೆ cot, right? Yes, so what is the definition of sin theta? What is the definition of sin theta? And also define what is cos theta and what is tan theta. Yes, right? Sin theta is nothing but opposite side by hypotenuse. What about cos theta? Adjacent side by hypotenuse. And what is tan theta? Tan theta is opposite side by adjacent side, right? You know all the definition, right? Now if I have a triangle here, which side is opposite side? Consider a triangle. We can name the side as A, B and
C. Which side is taken as opposite side? Can you name the opposite side and adjacent side and hypotenuse? Okay, first thing, when you are defining any trigonometric function, first you have to mention angle. Yes. And the angle. Only one student has commented it. First, before defining the sides or before assigning the side, we have to mention the angle first, theta, right? Now we can define which is the hypotenuse. Hypotenuse is AC, right? And which is the adjacent side? Adjacent side, the side very next to angle. It will be BC, will be adjacent side, right? BC is the adjacent side, the line with which hypotenuse makes an angle, or the line which have a perpendicular normal to it, right? The adjacent side will have a perpendicular line as well as it makes an angle theta with hypotenuse, right? Now, if I change the angle, if I take it here, which will be the opposite side and which will be the adjacent side? Now look at here. The hypotenuse AC makes an angle theta with the vertical line, right? This line is which line? Vertical line. So now which is the adjacent side? So a line which have an angle theta and perpendicular is AB. So adjacent side, now it is AB. And now which is the opposite side? The side which is opposite to the angle. Here in this case it is BC. So opposite side, now it is BC. So which is the opposite side? The side which is opposite to the angle. It is considered as opposite side. Before you define these three things, okay, no need to worry about hypotenuse, it remains same. Only thing that opposite side and adjacent side, it depends on the angle taken, okay? The opposite side and adjacent side, it depends on the angle, okay? Hypotenuse doesn't depend on angle, it is simply the longest side, right? Now, okay, if you have any scale or protractor, try to draw this in your notebook, okay, and check it. Opposite side is 3 meter and adjacent side is 4 meter, okay. You cannot draw this dimension, but you can draw this 3 centimeter and 4 centimeter. What is the length of AB here? Or you can find it mathematically. AB is 5, right? Length of AB, it is 5 centimeter. If you use Pythagoras theorem, it is 5. Now, right? What is the angle here? So, I have told to remember this triangle. This is known as triplet. The 3, 4 and 5 centimeter. This is known as trigonometric triplet. You have to remember the result, okay? If opposite side is 3 centimeter and adjacent side is 5 centimeter, what is the hypotenuse? Hypotenuse is 5 centimeter. The angle is 37 degree. You have to memorize this. Okay.
Can you remember these things? This is a fact. You can check this by using a protractor. If you have a protractor, then check the angle. The angle will be nearer to 37 degree. Okay. Now, same triangle, I'll draw it again, but with a slight difference. ಮುಂದದ್ಯಾ Okay, what is the difference now, students? Previously I have drawn 3 centimeter in the opposite side and 4 centimeter here. Now I have swapped this. Okay, now what is the angle here? What is the angle? Yes, it is 53 degree. If you compare the earlier triangle with this one, they are similar. What is the angle between this 4 centimeter side and 5 centimeter side? 4 centimeter side and 5 centimeter side. The angle is 37. If you remember this, then you can write the angle between 5 and 3. What will be the angle here? This is 37. This angle is 90. So this angle should be 53. Right? Why it is 53? If you add all the angles 90, 37 and 53, what should be the sum? If you add all the angles inside the triangle, the sum should be 180 degree, right? Now, if anyone asks, find the value of sine 37. What is the value of that? In some problem, you may have to find the value of sine 37. How to find this? By using the triplet triangle. Draw the triplet triangle. The triplets are 3, 4 and 5. What is the angle here? It is 37, right? Seriya. Draw the triplet. Now you know the definition of sine theta. What is the definition of sine theta? Define sine theta. It is opposite by hypotenuse, right? What is sine theta? Opposite by hypotenuse. So in the triplet triangle, which is the opposite side? In the opposite side we have 3 and in hypotenuse we have 5. So what is the angle? Sine theta is equal to 3 by 5. So in the place of angle we have sine 37 is 3 by 5. Right, students? Now, by using this triplet triangle, you have to find other values. Find the value of cos 37. In a similar way, find the value of cos 37.
Yes. What is cos theta? It is opposite. It is adjacent side by hypotenuse, right? Adjacent side by hypotenuse. So what is the angle here? 37. What is the adjacent side? It is 4 and hypotenuse is 5. Adjacent side is 4, hypotenuse is 5. Yes, in the same way we can find tan 37. Okay, either comment ಮಾಡಿ. What is the answer? Tan 37. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Yes, the answer is 3/4. This is the answer. Okay, ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. It is 3/4, not 3/5. It is 3/4. Okay, we have 3 here, we have 4, we have 5. What is tan function? Tan 37 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ adjacent 3/4. tan theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ adjacent, so 3/4. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Okay, now we shall solve one problem. We have a circle here and we have a line. Okay, question simple ಇದೆ. We have a circle and we have a green line. We have a center. ಈ distance √3 r/2. Find the length of AB. Can you do it, students? Come on. Yes. Did you got the question? We have a line here. The line is at a distance of √3 r/2. Find the length of AB. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸೆಂಟರ್. ಎ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಒ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಎ ಇಂದ ಓಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಇಂದ ಓಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಂಟರಿಂದ ಎಗೆ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ R. Length of AO is R. Right? Why? Line joining the center and a point on
circumference of circle. It is always r. What is radius? What is radius? It is the line drawn from center to point on circumference of a circle. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. This point is on a circumference of circle. If you draw the line from center to that given point, a distance ಏನು? Nothing but radius, right? So ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? r. This will be nothing but radius of a circle. Diagram ನೋಡಿ. This is the radius. ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಅದು ರೇಡಿಯಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ರೇಡಿಯಸ್? ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Is it clear? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ can you see a triangle here? Can you see a triangle here? ಯಾವುದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? Tell me the name of the triangle. Can you see this triangle? A M O. ಓಕೆ, ಎ ಓ ಎಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದು? ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸರಿಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎ ಎಮ್ ಓ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ. ಸರಿಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಎಷ್ಟು? ಆರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಯು ನೋ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಿ ಒ ಎಷ್ಟದು? √3r/2. ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, can you find the length of AB? ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತು. I know hypotenuse and I know one of the side. What is the length? √3r/2. ಈ ಮೂರನೇ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಯೂಸ್ Pythagoras theorem. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್, ಅವೈ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ Pythagoras theorem. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಯಾರು? AO ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸೈಡ್ ಯಾರು? AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ BO ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್, ಬಟ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸಮ್ ಕ್ರೇಜಿ ಫೆಲೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೆಸರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Yes, if you use this, what is AO? It is r square. What is AB? Okay, AB ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. What is BO? It is √3/2r whole square. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ? ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ √3r/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತನ್ನಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್. √3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು?
root 3 square 3. What is 2 square? 4 and r square. Okay, ಇಲ್ಲಿ small r ಬರಬೇಕಿತ್ತು, small r. So you will get ab square. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? r square minus 3 by 4 r square. This will be r square by 4. It is ab square, right? ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. if you take root both side ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. this will be r square is root ಏನು? r, 4 is root 2. so what is the length of ab? length of ab is r by 2, right? ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಈ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇದು? ಆರ್ ಬೈ 2. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? ಇದರ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರಿಯಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಆರ್ ಇತ್ತು, ಈ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಎಷ್ಟಿದು? ಆರ್ ಬೈ 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯಿತು? ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಆರ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬೈ 2. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆರ್, ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? Okay. We have a ladder here. The ladder height is 10 meter. Okay. And we have a floor. Okay. The angle is 60 degree. Okay, ಈಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? we have a ladder, we have a ladder here, and there is a light coming from top. What happens now? We will get the shadow, right? We will get the shadow here. Okay, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಡೋ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾ? Find the length of shadow. How can I do this? ಇದು 10 meter ಇದೆ, length of the shadow ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, can you see a triangle here? You can see some triangle. Okay, so ಇದು ladder ಆಯಿತು. This part will be ladder. Length ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 meter. And what is the angle? 60 degree. Okay, so ನನಗೆ ಈ shadow part ಬೇಕು. The shadow part will be our adjacent side, right? Adjacent side ನ angle ಗೆ relate ಮಾಡೋ function ಯಾವುದು? Which function will relate adjacent side with angle? Yes, cos. Cos, ಇಲ್ಲಿ angle ಎಷ್ಟು? 60. What is cos theta? It is adjacent by hypotenuse. So adjacent side ಎಷ್ಟು? ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ.
adjacent side is nothing but shadow length, correct? And what is h? H is length of ladder. So then solve ಮಾಡಿ. Simple. Cos 60 is 2. What is the value of cos 60? Cos 60 is 1 by 2, right? Length of the shadow ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. Shadow length as it is divided by what is length of ladder? It is 10. So cross multiply ಮಾಡಿ. ಈ 10 ಈ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು. So 10 by 2. This will be our shadow length. So the answer is 5. Right? Okay. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇವಾ. Okay, we are studying the maths which will relating with physics. Okay, ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಉಂಟಲ್ವ ನಿಮ್ಮ 8th 9th 10th ಆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೈಟ್. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಈ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Find this length. Yes, this is 5. This is 2. What is the length of hypotenuse? What is the length of hypotenuse? It is 5 square plus 2 square. Right? 5 square plus 2 square. ಸರಿಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 5. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಪೋಟೆನಸ್? root of 5 square plus 2 square. 5 square is 25 plus 2 square is 4. So 25 plus 4 is root 29. ಸರಿಯಾ? So if cos theta is asked, what is cos theta? Theta ಇಲ್ಲಿದೆ. Adjacent side ಎಷ್ಟು? 5. Hypotenuse ಎಷ್ಟು? root of 29. Right, students? In some of the problems you may have to find the value of cos theta from the given triangle. Okay?
ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಯು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ this knowledge to answer some questions in physics. Okay, we have a circle here. A person went from A to B. Okay, a person traveled from A to B. Find displacement. Okay, from A he went to B. Okay, person went from A to B. Person went from A to B. Radius of circle is 20 centimeter. Find the displacement. R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 20 centimeter. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಸ್, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಪಾತ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ಥರ. A person went from A to B. Okay, but find displacement ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. So you should know how to find displacement. It is class 8th topic, class 8th ಮತ್ತು 9th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. How to find displacement ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ we have to do is initial point ಇಂದ final ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ we have to draw a straight line, right? Whenever we are finding displacement, you have to draw a straight line from initial position to final position and then find the length of the line. What is displacement? Shortest distance between initial and final. Okay, A ಇಂದ B ಗೆ ಒಂದು ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. He went in curve direction, but displacement ಕೇಳಿರೋ ಕಾರಣ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದೇನಿತ್ತು? √3 r/2. ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ r, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗಲೇ. ಇದು √3 r/2, ಇದು r. ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? we have found this length is nothing but r, right? Right students? So ನೋಡಿ, this length will be r/2. half length ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? half length will be r/2, right? total length ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಈ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? r/2. ಬಟ್ ಇದು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? AB is double of r/2. ಸರಿಯಾ? ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇದು r, ಇದೆಷ್ಟು? √3 r/2. ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ r/2, ರೈಟ್?
ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, r/2ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಆರ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್? ಆರ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟದು? ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 20 centimeter. Right, students? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಕ್ಲಾಸ್ 12ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ 10 9th ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಓಕೆ? ಬಟ್ 11th ಆ್ಯಂಡ್ 12th ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40%, ಡೆಫಿನೇಷನ್ 40%, ಆ್ಯಂಡ್ 60% ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 100% ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಓಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇರಲಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಓನ್ಲಿ 40%, ಆ್ಯಂಡ್ 100% ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ 60% ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ? ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀವು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 9th ಮತ್ತು 10th ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದಿದಿರಲ್ವ, ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀವು 8th 9th 10th ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ be continuing the next class, okay? I konja ee type al padava. myself Srinidhi. Okay, this is my code name, okay? We shall meet in the next class. And ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, if work done is 0 then displacement will be 0. okay, what you have studied it, ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ 0 ಇವನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ವೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಓಕೆ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು 10th ಓದಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0, ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0, it depends on type of force, okay? ಇದಾಗೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ 4th ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ, 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ 4th ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಸೊ we will meet in the next session. Thank you, students.